Hi guys, it's Sead. Welcome back to Warhawk Defense. In this video we are going to see the update about the riots in the Russian Republic of Bashkortostan. Putin sends his special forces there, but they didn't have a good time. I don't know what is happening in this winter, but we are seeing riots, unrests in Russia. We are seeing the breakdown of the heating system, of the electric system. Probably the war in Ukraine is wearing down every pore of Russian society. Let's see the video. Russian Telegram channels publish a video of what is reportedly the moment of the explosion at the plant in Shakhty, Rostov region of Russia. Russian authorities claimed that faulty wires were the preliminary cause of the fire at the plant. The fire has spread to 200 square meters. The plant was opened just last year. 5 billion rubles, about $56.5 million, were invested into its construction. Это пизда. Ебать, поработали нахуй. Это пизда, Костян, блядь. Ебать, я самому остался живой, ебать. In Novosibirsk, Russia, a huge fountain of boiling water is seen due to another communal accident. A part of the city is left without heating, Russian media report. The city hall called the bursting a defect. The defect in Novosibirsk, as local authorities called it, is getting worse. About 2,500 buildings in the city are without heat. Over 500,000 people live in these buildings. The temperature will reach -18 Fahrenheit. Там тоже перекрытие движения, видимо, по улице проехать нельзя, стоит машина полицейская. Russian Mi-8 helicopter made an emergency landing on a highway in Bryansk region, Russia, Telegram channels report. High-voltage lines were damaged, and 4 districts of the region lost electricity. Thousands of people gathered in Russian Republic of Bashkortostan, outside the courthouse to support local activist Fail Alsinov, who was charged with inciting hatred. Today, the court sentenced him to 4 years in a general regime colony. Putin sent the riot police, but soon they were running away. There is no honor in fighting for the Russian world, for a state in which your people are considered cattle and their defenders are imprisoned under invented articles. Bashkir servicemen from the front line in the war with Ukraine recorded a video message in support of Fail. Gradually, it is beginning to dawn on the Mankurts at the front that while they are fighting for this state, the same state is jailing defenders of their land, destroying the nature of the national republics, beating women and children, destroying language, culture, and then the people themselves. We urge all military servicemen from Bashkortostan, Chuvashia, Tatarstan, Mariel, and in general all national republics to leave the front line, surrender, refuse to fight, and not to sign any contracts with the Ministry of Defense. There is no honor in fighting for the Russian world, for a state in which your people are considered cattle and their defenders are imprisoned under invented articles. Russian officials promised to build a different number of planes by 2030. So far, Putin has promised the most, 1,000 planes. That's about 1 plane every couple of days. PM Mishustin lowered the goal to 600 planes on the video. Putin's friends and head of Rostay Chemezov has the least faith. He promised Putin 500 planes in 6 years. Maybe they mistakenly thought they needed to name the number of Russian planes breaking down by 2030. Then their estimates look much more accurate. Перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей и проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. За следующие 6 лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят суперджеты и флагманские МС-21. Zelensky. Patriot is the most effective air defense system in the world today. I must bow deeply to its creators. Both Russians and our partners are in shock. Які зробили Patriot.
немає сьогодні такої системи в світі, щоб вона могла боротись з будь-якою ракетою, від звичайної до балістичної, будь-якою удару Російської Федерації. Я вам чесно скажу, що випробовування Петріот, там є різні паки, ПАК-2, ПАК-3, різного рівня тощо, але тим не менш, сучасні Петріоти, їх випробовування реальне на полі, десь на тренувальних майданчиках, це ніщо у порівнянні з тим, що відбулось в Україні у час війни. І це реальна система, найпотужніша сьогодні в світі. І росіяни в шоці, і я вам чесно скажу, і наші партнери в шоці, що ця система дійсно так сильно працює. In the video, Ihar Lyutov is a senior navigator of the 790th Regiment of the 105th Aviation Division of the Russian Air Force and Air Defense Forces. Hackers hacked it and published some interesting documents, including schematics of Russian airports and documents on Russian planes. Zelensky, they're mobilizing corpses. We will always lack people compared to a nation that considers their people slaves and throws them under tanks. І вона може мобілізовувати своїх людей, бо вона мобілізує трупи. Ви зрозумієте, вони знають, що вони мобілізують, вибачте, трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно повернеться ця людина, не повернеться тощо. А нам не все одно. І тут не питання в тому, що ми в 4 рази менше, ніж Росія за населення. Та якщо б ми, повірте, були такі самі, як Росія за кількістю населення, ми все одно б не кинули людей під танки, просто кидати людей як м'ясо. Ми поважаємо людину. Людина всередині захисту українського суспільства і української влади, українського суспільства. І це дуже важливий факт. Питання не в різниці кількості, а питання в тому, що як вони відносяться до людей і як українці відносяться. Ми боремось за ці цінності, за права людей. Який сенс боротись за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо, це маячня. Ось і все. І тому завжди буде не вистачати проти тієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки. Завжди. I hope you liked this video. We are going to monitor and report on this riot in Bashkortostan and on other defects on Russian territory. I think that we are going to see a lot more of this. Comment, like, subscribe, become a member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.